Raila Amolo Odinga anaenda AU, mjue ya kwamba Ruto amepanga dili na Raila. Amepanga dili gani? Already alishamwezanga. Saizi amemwambia atakumsupport AU. Akishamsupport AU atampea dili ingine tena. Atareshuffle cabinet na atachukua slots kadhaa pe Raila Amolo Odinga. Na ataambia Raila Amolo Odinga, sasa jipange unitafutie suitable candidate wa 2027 ambaye atakuwa ni running mate wangu mimi kama Ruto. Okay, my names are Mr. Robert Makoha Wangoho, the president of Bunge la Mwananchi Nakuru County. Na leo niko na bahati ama nimebahatika kuwa na one of the largest media platforms in Kenya, that is none other than Lightcast TV. You can subscribe to the YouTube channel. Mwanzo kabisa, kuna jambo ambalo nikadhabisha na linakadhabisha Wakenya wengine ambao pia hawajaona mambo yanaenda sawa sawa katika serikali ya Kenya Kwanza. Mojawapo ya hayo mambo ni CSS ambao President William Samoei Ruto aliwaappoint katika nyadhifa tofauti tofauti. Kwa mtazamo wangu, they have failed Kenyans big time because we were anticipating that the government of Kenya Kwanza delivers for Kenyans differently and in a good way compared to the previous governments that were led by the likes of Uhuru Kenyatta, Kibaki, and even President Moi and Kenyatta. But to the contrary, what is actually going on, the blame should be shifted towards the CSS that have been appointed. Just to mention a few. Wa kwanza kabisa kuna jamaa anaitwa Moses Kuria. Moses Kuria amelala katika kazi yake kwa sababu hapa Nakuru County una realize ya kwamba ID cards, watu ambao walifanya replacement mwezi wa 7, mwezi wa 8 last year, the year 2023, mpaka leo hawajapata that important document. Same to what we call the passports. Kuna watu wanapenda kwenda kufanya kazi nje, yenye tunaita greener pasture, wamepata. Wengine wanataka kwenda kusoma, wengine wanataka kwenda kupata materials za kusupply, kuja kufanya biashara zao Kenya, but they are now unable to go outside the country to come with those items, others to go and study because the immigration office is actually not working. Passport ni kifaa cha maana sana na ID. Sasa wa Kenya mpaka leo hii mwaka na zaidi hawajapata wala ambao walifanya replacement. Does it mean that the government do not have enough funds to make sure that the machines are brought into the country to facilitate Kenyans? Ama shida inatokea wapi? Na Moses Kuria, who is the CS for public service, hatujamsikia popote hata akitutia moyo kwamba atafanya kazi. Hiyo ni ministry moja tu. Ukuje kwa Ministry of Agriculture, a whole CS of Agriculture, Mithika Linturi, standing and telling Kenyans that sasa ujue fertilizer ilikuwa mzuri. Kenyans, sometimes let us be vigilant, let us be serious. A person of the caliber of Mithika Linturi should not actually stand to coerce and lie to Kenyans that actually the fertilizer that the farmers received is legit. At time even the president himself has come out boldly and said that he is aware that the fertilizer that was applied was actually of low quality, or whatever that we normally say counterfeit. It was counterfeit good that was applied to Kenyans. And therefore the president has even gone ahead to promise that those people are going to be compensated, the farmers that is. So when Mithika Linturi comes out to refute claims and allege that the fertilizer was legit, does he really fit the office that he is holding today? The answer is definitely not. Let us look at the Ministry of ICT led by one Mr. Eliud Owalo. The other day we saw the WorldCoin company in our country, Kenya, harvesting the information from the bodies of various Kenyans across the country. This CS is clueless because it was after
the information had been harvested and the foreigners had gone away with it is when he came into his realization that those people were doing the exercise illegally. Same to Alfred Mutua, who is for the foreign. By that time, he was also amazed when he learned that these foreigners were now departing to their nations. Is when he alerted the DCI. They are sleeping on the job. Look at now the CS for health. Doctors are always on the streets. Kenyans are suffering. Others have even lost their lives. And then this lady is busy saying that he is going to fire them. Firing is not actually a solution. And especially if whatever the doctors are practicing is provided for in the Kenyan constitution. Utaambiaje kwamba utawafire? Yet there is a CBA that dictates that by this period of time, they were supposed to have been compensated their salaries and allowances. And the interns were supposed to have been confirmed. And also those with higher qualifications and needed maybe a hike in their salaries were supposed to have been compensated by now. Then the best you can do is to tell them that you are not in office at the time the CBA was signed. That is being clueless. That is a sign of being unprofessional. That is unprofessionalism. No wonder the allegations that the course which you allege to have started at Tokyo or in Tokyo is not even offered in the said institution. Finally, CS Murkomen. This is another person who is supposed to go home, because literally a person who went to school cannot be sitting and warming in the office, receiving the salaries in full and also the allowances and perks. Yet on the roads there is a looming danger that is ongoing. There is road carnage, which he has not even shown some dedication, that he has put some plans in place to ensure that soon we shall not be seeing the accidents on our roads. People are losing their lives. Askaris on the roads are manning roads and they are taking hongos at the expense of the lives of Kenyans. The roads are, and some of the vehicles are unroadworthy. An unroadworthy vehicle should be apprehended and the owner be charged in the court of law because of endangering the lives of Kenyans. But Murkomen is now approaching the NTSA. Sasa NTSA, my friend, their work should be in office. Their work should be to do with the documents. And even if it was to be 24/7, you cannot alert them anytime you hear that an accident has happened. This should be something that should be a custom. It should be run from day one. You assume the office as the CS for transport. But see today, accidents now should be declared a national disaster. And if there is a person who will have been fired long time ago, is CS Kipchumba Murkomen. Because we saw a scenario whereby kulikuwa na huyu jamaa wa Kenya Airports Authority anaitwa Alex Gitahi. The moment stima ilipotea mara moja, the following day Murkomen alienda akamfuta kazi. Sasa mbona tusione the same ina happen kwa Murkomen? Kwa sababu watu wamepoteza maisha yao, watu wengi sana, na yeye amekaa kwa ofisi bila kujua ni nini kinafanyika barabarani zetu. So CS Murkomen, you are not above the law and you must wake up and take the lives of Kenyans seriously, because a life lost can never be recovered. And the same manner you executed force on the oust of Alex Gitahi, the same thing should be done to you. Because for me, Alex Gitahi was innocent. Yeye kazi yake hakuhitaji ndege ibebe stima ilete airport ndio stima isipotee, watu wakose wa miss my flights. Lakini the person who was responsible was CS for energy. That was Joseph's role. You spared him, but fired the wrong person. Now it is your turn to tell us whether you fit that office or not. Hatutaki kuona ma CSs wenye wameketi kwa maofisi
mambo hayaendi sawa sawa. Evelyn Jelget ambaye ako kwa Ministry of Immigration, hizo ID cards hatuzioni, my friend. This is a genuine reason as to why I want the President of the Republic of Kenya to avoid touring other countries and concentrate back at home. You cannot board flights to Ghana and other nations. You cannot pledge support to a nation of the caliber of Haiti at a time your own country is also perishing in a different way. Sit back home and do something that is constructive so that Kenyans can also consider re-electing you come 2027. Because only God knows whether you'll be there and whether you'll be re-elected or not. Not yourself as the way you think that maybe you have the system and all that. Now, CS Nakhumicha, for you to prove to us that whatever that people are saying that your papers are a fake, which you alleged on Citizen TV that you started this course called pharmacy, come out and give us plans to show that Babu Owino should actually not proceed with the impeachment motion, which has now been given to the clerk of the National Assembly. Bure, sisi kama mabunge ya wananchi Kenya mzima, tuna support your impeachment 101% because you don't fit that office. I'm a gentleman from the western region of Kenya. I may have said that you being appointed as the CS for health was something for the Luhya people to be happy about. But we can never continue being happy at time even in the western region of Kenya, Kenyans are losing their lives. Nitafurahi aje? If today I lose my mother or my father in the hospital, will I still continue saying that we have a CS in government by the name Nakhumicha? Na wewe unazunguka tu kwa matanga unapiga siasa. You are a technocrat. You should spend most of your time in the office executing plans on how to better the Ministry of Health. Na usiwahi rudia kusema ati hiyo CBA wewe huko ikisainiwa, unaonyesha your ignorance. Because we have filing system both in hard copy and even the soft copy. When you are a new person that given office, you peruse them. You see what was going on and all that. Awache kupiga siasa kwa matanga. You are a technocrat. I'm told that Wetangula is planning that you are the best person to replace Natembeya in Trans Nzoia. Who cheated you? Kama hutakuwa impeached. Kwa sababu mimi naona if you are a friend to Wetangula, it will be so hard for Babu Owino to manage the minority team to impeach you. Wetangula ata-interfere na impeachment motion ambayo itakuwa presented kwa National Assembly. Na akijaribu kufanya hivyo, pia sisi tutajua kitu ambacho tutafanya. Sisi tunataka ma-CS na ma-members of parliament wetu wenye watashiriki katika impeachment ambayo imekuwa presented wakuwe serious, whether you are from Kenya Kwanza government, whether you are from the opposition side. Know that you are taken to the National Assembly by the common man who voted for you. Therefore, it is not the president who gave you that seat. You are not nominated. You are not appointed. So do the work that the citizens of your respective constituency gave you without fear of contradiction. Don't just wake up and pass a draconian bill that adds a burden to your people and you tell us that you are in government. In government in which way? Kudos to Caleb Amisi, Babu Owino, Kadhoni Wamshomba, and a few other intelligent young members of parliament who have refused to be taken for a ride by the head of state. They are doing a good job, and believe me not, citizens are going to re-elect them. And today, should anything of that kind happen, kwamba president ana-interfere, aanza kuleta mchakato wa kuwarusha nje, we shall still re-elect such like people. Now, there is also this issue of the western region of Kenya. Kuna kitu inaitwa supremacy ama kitu inaitwa kingship. Kuna watu wanapigana na issue ya kingpin western Kenya. Na wale ambao wanajiita kingpins wa kwanza ni Mudavadi, mwingine ni Wetangula.
Atukatai, wamejiita ma kingpins for decades. What have they brought on the table for the Luhya people residing in the western region of Kenya? Wetangula, you can stand and begin counting for us. I'll name you and declare you this minute that you are the kingpin of western Kenya. Same to Mudavadi. Apart from the deals that you engage in during electioneering periods, and you are given millions and you invest in your own companies, in your own family. Show us a single project, be it a factory, a road, or names of individuals from Western Kenya you have ever sponsored to go even abroad to study a given course. Tuonyeshe, hakuna hata mmoja. Sasa mmenyamazia hii miaka yote kijana mdogo kwa chama ndogo kama DAP. Jamaa anaitwa George Natembea. Wakati anasimama anaanza kupigania Waluhya, anaanza kuamsha Waluhya kwa usingizi, anawaonyesha vile nyinyi mmewatake for a ride. Ati wakati huo ndio nyinyi mnaanza eti kuambia Waluhya ati msikubali huyo. Hapana, hata mimi nimejoin hiyo movement. I can stand and say that Tawe movement is now the order of the day, because we believe this young man who has ever served as a Rift Valley Regional Commissioner and who was also a former PA of John Michuki is capable of taking Luhya people to the next level. What can you tell us that you can do that you have not or you have never done for the last 2 decades for the Luhya people? Leave Natembea alone. Stop sponsoring youth to heckle Natembea. Whether you pay them 100 shillings to heckle is the way to go this time round. And supremacy comes with evidence. For Natembea, we can give him the remaining 4 years to prove to us that he is fit to lead us. For you, we already have 20 years, which we have already seen that you have done nothing for us. Waluhya mpaka sasa ukienda kwa serikali mlipromisiwa 30%, my friend. Waluhya wangapi wako kwa serikali ya Ruto? Apart from kina Nahumicha hawa na ma CSS wengine kama kina Kibaba kutoka Bungoma wenye walishadanganywa, au ma CSS wenye koti ya Kenya ilirusha nje. Ruto hakuwa ameweka hata mkana injini mmoja. Alikuwa mwerevu na alijua watatupiliwa mbali. Ni Wakikuyu wachache, Waluhya wachache walikuwa wamepewa hizo CSS na zikatupwa nje, na alishawaruka kwa sababu anawaambia sasa si mnaona koti ilishatupilia nje. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba alikuwa amechora kuwachezea akili. Sasa Wetangula wakapewa pesa na Mudavadi na wakanyamaza. Today, a person of the caliber of Wetangula and Mudavadi are being asked to fold their political parties and enter Kenya Kwanza. Sio ni kupotea. Because ukishaingia Kenya Kwanza na wewe ndio Mudavadi, Waluhya wanasema unasimama Urais 2027. Kwani utasimama kwa chama gani? Utakuja ombe Eugene Wamalwa usimame DAP, na DAP tutakuwa na George Natembea. Yeye ndio tunataka asimame Urais kwa DAP. Sasa kama wewe umevunja chama ya ANC atuingie Kenya Kwanza, ushapotea tayari ndugu yetu. Ushapotea. Wetangula pia nasikia unakuwa replace na huyu jamaa ambaye anaitwa nani? Is it Simeon Nyachai? Mtoto wa Simeon Nyachai anakureplace kwa National Assembly. Now, Luhyas who are poking holes on me and my stories, saying that I'm attacking their leaders, tell me where these 2 gentlemen are headed. And here, if you are still following them blindly, Wetangula ako na replacewa kwa hiyo third in command in Kenya Kwanza government. Atolewe National Assembly Speaker. Na avunje chama ya Ford Kenya aingie Kenya Kwanza. Mudavadi naye walimpea kazi haiko kwa katiba. Wakadanganya yeye create ofisi ya bibi, wakampea millions. Wamemwambia kula hizo milioni lakini utasaidia Waluhya. Vunja chama ya ANC uingie kwa serikali. Kumaanisha washa mvunja miguu 2027 hawezi akasimama Urais vile Waluhya walikuwa wanafurahia. Kumaanisha hapa Nakuru leo kukakuwa na by election ya member of parliament. Bunge la mwananchi president Nakuru Mr. Robert Makoha, mimi nikisema nataka kusimama kwa chama ya Mudavadi ya Ingo, sitapata hiyo chama nisimame. Watasema wote
ati tuende nomination za UDA. And then from that point, guess what? Ukabila ita play the role of the day. Ruto atatoa mtu Nairobi na atamfixa hapo. Is that what Mudavadi and Wetangula want for the Luhya people? And then when we come out in large numbers to condemn and complain, you tell us that we are being tribalistic. Where is tribalism there, my friend? There is no tribalism. And by the way, I have no apologies to make. To some extent, in Kenya, tribalism and nepotism works better than the rule of the law, than humanity. Kama Ruto anaweza iba kura ingie State House, my friend, utaniambia nifuate sheria gani ya kila kitu? Kama ni ukabila, tunasema ukabila, wache kuwe order of the day, kuwe ya kila mtu. Na kama anabishana ukabila sio ndiye anafanya kazi, atuambie. Hao watu wenye ameandika kwa KRA amepea kama nafasi 3 Gachagua, nafasi kama 100 ni Wakalenjini ndio wako huko. Kuja Kenya Power hapa, enda Safaricom, enda these big hospitals. All the parastatals are led by individuals from a single community. Na Gachagua wamemdanganyia nafasi 1 2 hapo. Mnapoona Gachagua anaanza kuomba Uhuru Kenyatta msamaha, amefika mwisho. Na anaona he is the only best person who can elevate him from the claws of William Samoei Ruto. Kwa sababu alimes. Saya ana regret kwa kutuma vijana Northland City waibe kondoo na kuchoma shamba ya ya Uhuru Muigai Kenyatta. Saya amefikiwa. Kwanza yeye 2027 haifiki kama hawajamreplace. Watamrusha nje. Ndio maana William Ruto alikuwa amecoach mtu anaitwa Maina Njenga. Amekuwa anapima akili hivi, lakini wakaamua tu wamwache hapa. Sasa wamerudi story ni Ndinyoro ndio wamecoach kijana na wakampea pesa na wakacoach members of parliament wa Central Kenya, wakawapea pesa, wakasema Ndinyoro ndiye atakuwa president wa Wakikuyu kama 2027. Alafu Ruto mwenyewe naye akasimama na akasema kuanzia saa hii sisi tunaona running mate asiwahi kuwa mwanamume, wacha running mate akuwe nani? Akuwe mwanamke. Kumaanisha 2027 Ruto atasimama urais, lakini sababu running mate ni mwanamke, basi na maana ya kwamba Gachagua hawezi pewa nafasi ya kuwa running mate wa Ruto tena. Hiyo ni red flag already, unless wewe ushiki maneno haraka. Kimani Ichung'wah amewahi simama Bomas of Kenya pia akasema from now your excellence, wacha president akiwa mwanamke akuwe running mate deputy wake. Kumaanisha ni deal walihaji zamani kumuzika Gachagua. Sasa leo yeye ni spana boy, ameachiwa kazi kama kumwaga pombe na kushika vijana. Badala yeye hata afadhali Matiang'i na Ruto wakati huo wa Uhuru Kenyatta. Mumedhalilisha huyo jamaa sana kutoka Madira. Na hiyo sasa ni funzo kwa ndugu zetu wa Kikuyu kama 2027. Have a good choice for the leader, or else you will continue perishing. Na mtakuwa nyinyi wenyewe mtajilaumu. So for today I may not have much to say, but sisi tunasema kama Raila Amolo Odinga anaenda AU, mjue ya kwamba Ruto amepanga dili na Raila. Amepanga dili gani? Already alishamwezanga. Saa hizi amemwambia atakumsupport AU. Akishamsupport AU atampea dili nyingine tena, atareshuffle cabinet na atachukua slots kadhaa pe Raila Amolo Odinga. Na ataambia Raila Amolo Odinga, sasa jipange unitafutie suitable candidate wa 2027 ambaye atakuwa ni running mate wangu mimi kama Ruto. Alafu wewe Mluhya na Mjaluo bado mnasema baba atapita kura. Si eti mimi nachukia baba, lakini tunasema ukweli. Baba hatasimama urais na asisingizie ati awadanganye AU job inaisha 2028. Job yoyote ile Kenya, kama unataka kujiondoa, unaweza resign. Once you write a resignation letter, you are given time to go and participate in active politics. But for Raila Amolo Odinga, ataenda tu huko, apita aspite, atakaa kando, atatafuta running mate. So Kalonzo Musyoka na mother, it is high time you wake up and begin campaigning early. Pengine wa Kenya watakuwa na huruma vile wameteswa na Ruto, wawapee mmoja wenu kura aingie urais.
Lakini kama mnafikiria ati mnabanga kwa Raila Amolo Odinga, baba yetu tunampenda sana, hapo mmepotea. Nimewaambia naked truth. Asante sana kwa kunisikiza. Mimi naitwa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi Nakuru County. Na hii ni Lightcast TV. Thank you so much.